Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed Maths Foundation classes, 37 foundation classes we completed. Now we are at what 38 Math Foundation class. So in this 38 foundation class, we are going to discuss about what HCF and LCM of fractions. HCF and LCM of fractions we are going to discuss. So here, under this what HCF and LCM of fractions. This HCF and LCM of fractions is depends upon only two principles. రెండే principles మీద డిపెండ్ అయ్యి వర్క్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేంటి అని అంటే HCF of fractions. HCF of fractions is equal to HCF of what? Fractions is equal to HCF of numerators. HCF of numerators. HCF of numerators divided by LCM of denominators. Okay. HCF of what? Numerators divided by LCM of denominators. అదే ఒకవేళ LCM of fractions కావాలనుకోండి. LCM of fractions. LCM of what? Fractions is equal to LCM of numerators. LCM of what? Numerators divided by HCF of denominators. HCF of what? Denominators. So this is what these two principles are used to solve problems which are depends upon what? Fractions. Fractions ఇచ్చి what HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే న్యూమరేటర్స్ పై పోర్షన్ ఉంటుంది కదా ఫ్రాక్షన్లో, దాన్ని న్యూమరేటర్ అంటాం. కాబట్టి HCF ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ డివైడెడ్ బై LCM ఆఫ్ డినామినేటర్స్. అదేవిధంగా LCM ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు LCM ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ డివైడెడ్ బై HCF ఆఫ్ డినామినేటర్స్. HCF ఆఫ్ వాట్? డినామినేటర్స్. ఈ విధంగా మనము ఈ రెండు ప్రిన్సిపల్స్ని యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ చేయడము జరుగుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ వి టేక్ ఫైండ్ ద HCF అండ్ LCM ఆఫ్. వన్ క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్. ఫైండ్ ద HCF and LCM of 2/3, 8/9, 32/81, 10/27. ఇవి ఫ్రాక్షన్స్. ఆ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. HCF ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ HCF ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ HCF of numerators divided by LCM of denominators. So HCF solution. HCF of fractions. HCF of what? Fractions is equal to HCF of numerators divided by LCM of denominators. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్స్ ఏమేమి ఉన్నవి? 2, 8, 32, 10. సో ఫస్ట్ HCF ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ ఏమున్నాయి? న్యూమరేటర్స్ 2, 8, 32, 10. సో నేను షార్ట్ కట్ ఫామ్లో చేస్తున్నాను చూడండి, షార్ట్ కట్ మెథడ్లో. సో HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు 2 తోటి పోతాయని 2 1 జా, 2 4 జా, 2 16 జా, 2 5 జా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ 4, 16, 5 ఏమన్నా టేబుల్లో పోతాయా? ఒకటే టేబుల్లో పోవాలి, అన్నీ కూడా ఒకటే టేబుల్లో పోవాలి. ఇవన్నీ కూడా ఏ టేబుల్లో కూడా డివైడ్ కావు కాబట్టి HCF ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న HCF అవుతుంది, ఇటు సైడ్ ఉన్న ఏమవుతుంది? HCF. సో దట్స్ వై HCF ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 2. నౌ లెట్ వి ఫైండ్ అవుట్ వాట్? LCM ఆఫ్ డినామినేటర్స్. అంతేనా? LCM ఆఫ్ denominators.
LCM of denominators. Denominators ఏమన్నవి 3, 9, 81, 27. ఇవన్నీ 2 టేబుల్ 3 టేబుల్ తీసుకోండి. 3 1 జా 3 3 జా 3 27 జా 81, 3 9 జా 27. Again go through 3 table. 3 1 ja 3 9s 3 3 ja. Again go 3 table. 3 3 3 ja 3 1 ja. So that's why LCM is equal to 3 into 3 into 3 into 3. LCM is equal to 3 into 3 into 3 into 3. 3 3 ja 9, 9 3 ja 27, 27 3 ja 81. Okay na? So ఇప్పుడు HCF. HCF is equal to what? HCF of numerators. HCF of numerators is how much? 2. LCM of denominators is equal to how much? 81. So that's why HCF is equal to how much we got? 2 by 81. 2 by 81. అర్థమైంది కదా? సేమ్ ఆల్రెడీ మీరు ఇంతకుముందు చేసినవే కానీ ఫ్రాక్షన్స్లో ఉన్నప్పుడు పైనకు కిందికి చేయాలి. సో పైన మేము న్యూమరేటర్స్ అంటాం కాబట్టి HCF of numerators, కింద denominators, LCM of denominators. Now when we are going to find out LCM of fractions, ఇప్పుడు LCM of fractions చేద్దాం. ఇంతకుముందు HCF చేసినాం కదా, ఇప్పుడు LCM. So LCM of fractions is equal to what? LCM of numerators divided by HCF of denominators. Okay, LCM of numerators by HCF of denominators. So now here LCM, first find out LCM of numerators. What are the numerators here? 2, 8, 32, 10. 2, 8, 32, 10. Now take LCM. 2 1 2 table 30, 2 1 ja 2 4 ja 2 16 ja 2 5 ja. Next again LCM. So 2 2 ja 2 8 ja 5 not divisible. Next again with 2 2 1 ja, sorry, 1 is not divisible, so keep as usual. 2 1 ja 2 4 ja 5. 4 and 5 are not divisible with what? Any table. LCM లో at least 2 అన్న divisible అయితే we can go through LCM. what so ఇవి 2 ఏ టేబుల్లో డివైడ్ కావు కాబట్టి ఇప్పుడు తీసుకోండి. LCM is equal to 2 into 2 into 2 into 4 into 5. 4 5 ja 20, 22 ja 40, 42 ja 80, 82 ja 160. So LCM we got how much? 160. కదా? Next HCF of denominators find out చేయండి. HCF of what? Denominators. Denominators are what here? 3, 9, 81, 27. సో ఇవన్నీ కూడా కామన్గా ఒకదాంతో డివిజిబుల్ కావాలి. 3 తోటి డివైడ్ చేయాలి. 3 1 జా 3 3 జా, సో 3 27 జా 3 9 జా. ఓకేనా? 1 3 27 9. ఇప్పుడు HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఫర్దర్గా ప్రాసెస్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే అన్ని డివిజన్ అయితేనే ఈ ప్రాసెస్లో చేయాలి, షార్ట్ కట్ మెథడ్లో. అన్ని డివిజన్ కాకపోతే చేయొద్దు. కాబట్టి నాకు ఇవన్నీ కూడా డివిజన్ కావు, కాబట్టి HCF ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? HCF ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది. అప్పుడు LCM ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్, LCM ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? LCM of numerators. LCM of numerator is what? 160. HCF of denominators is how much? 3. So LCM of fractions is equal to 160 divided by 3. 160 divided by 3. So this is what about the HCF and LCM fractions. HCF and LCM of fractions కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ని మనము ఈ విధంగా చేయాలి. Now let me do another problem. ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాం. కాపీ చేసుకోండి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఫైండ్ ద HCF అండ్ LCM ఆఫ్, ఫైండ్ ద HCF అండ్ LCM ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రాక్షన్స్, ఆఫ్ ద
following fractions. Find the HCF and LCM of the following fractions. ఏంటి దట్ following fractions? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. ఇవి ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినాడు. ఈ ఫ్రాక్షన్స్ చేంజ్ చేయమన్నాడు. వాడిది హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, ఎల్సిఎం కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం. వీడియోని పాజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి మీరు. సో solution. HCF of fractions is equal to what? HCF of numerators divided by LCM of denominators. LCM of denominators. So that's why we find out HCF of numerators is equal to what? HCF 1, 2, 3, 4. Does these are divisible with any number? ఏదైనా ఒక టేబుల్ తోటి 4 డివైడ్ అవుతాయా? అట్లా డివైడ్ అయితేనే మనము చేయాలి. 4 కూడా దేనితో కూడా డివైడ్ కాకపోతే అప్పుడు హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. హెచ్సిఎఫ్ 1 అవుతుంది. లేదా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ తోటి చేయండి. 1 1 జా 1, నెక్స్ట్ 2 1 జా 2, 3 1 జా 3, 4 2 జా 4, 1 జా 2. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇందులో 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 కామన్గా ఏ నెంబర్ ఉందో చూడండి. కామన్గా ఏముంది? ఓన్లీ 1 మాత్రమే కామన్గా ఉంది. ఏం కామన్గా ఉంది? 1 మాత్రమే కామన్గా ఉంది. కాబట్టి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో HCF ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్, హైయెస్ట్ కామన్ HCF ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ LCM ఆఫ్ డినామినేటర్స్. డినామినేటర్స్ ఏంటివి? 2, 3, 4, 5. సో వీటికి LCM చేద్దామంటే ఏ టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుందో చూడండి. 2 టేబుల్లో తీసుకోండి. 2 1 జా 3 నాట్ డివిజిబుల్, 2 2 జా 4, 5. Now these 3, 2, 5. In these 1, 3, 2, 5, any two are divisible with any table? ఏవైనా ఒక టేబుల్లో డివైడ్ అవుతావా? ఏవైనా ఒక టేబుల్లో వస్తావా? ఇందులో ఉన్న కనీసం 2 డిజిట్స్ ఏదైనా టేబుల్లో వస్తే అప్పుడు మనం ఈ ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేయాలి, లేకపోతే అక్కడనే స్టాప్ చేయాలి. ఎల్సిఎం ఇట్లా చేసేటప్పుడు ఎక్కడి వరకు చేయాలి? కనీసం 2 డిజిట్స్, 2 నంబర్స్ అయినా ఏదైనా ఒక టేబుల్ తోటి డివైడ్ కావాలి. దీస్ 3, 2, 5 ఆర్ నాట్ డివిజిబుల్ విత్ ఎనీ టేబుల్. ఏమైనా ఇవి ఏ టేబుల్ తోటి కూడా డివైడ్ కావు. కాబట్టి అప్పుడు LCM ఆఫ్ డినామినేటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 5. 2 5 జా 10, 10 3 జా 30, 32 జా 60. సో 60 వచ్చింది LCM. LCM is equal to 60. LCM is equal to 60 వచ్చింది. Now, so what is asked? HCF is asked. So HCF of fractions is equal to what? HCF of numerators 1 divided by LCM of denominators 60. So that's why HCF is equal to what? 1/60. HCF is equal to what? 1/60. Next the LCM of fractions. LCM of fractions. LCM of fractions is equal to what? LCM of numerators divided by HCF of denominators. LCM of numerators divided by HCF of denominators. Now first find out LCM of numerators. What are the numerators? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. LCM of what? Numerators. So now go through 2 table. So 1 is not divisible. 2 1 ja 2, 3 2 2 ja. Now these 3 and 2 are divisible with any common table? No. ఏ ఒక్క టేబుల్లో కూడా రావు 2. కాబట్టి ఇప్పుడు LCM is equal to ఏంటి? ఇది ఎక్కడ స్టాప్ చేస్తాము? LCM ప్రాసెస్ని ఇట్లా చేసుకుంటూ కూడా ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి?
ఇందులో ఉన్న డిజిట్స్లో నంబర్స్లో కనీసం ఏ రెండైనా డివైడ్ కావాలి. అట్లీస్ట్ 2 must be divisible in order to what? Go through the method or continue the method. So now these are not divisible. So that's why now multiply. 2 into 1 into 1 into 3 into 2 is equal to 2 3 is 6, 6 2 is 12. I got LCM of numerators is 12. Then HCF of denominators. What are the denominators here? 2, 3, 4, 5. 2, let me write like this. So 2, 3, 4, 5. So now I will go through what ఇంతకుముందు షార్ట్ కట్ మెథడ్లో వెళ్ళినా కదా ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో. ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ప్రకారం చేయండి. సో 2 1 జా 2, 3 కూడా ఇదే 1 టేబుల్ 3 టేబుల్లోనే పోతుంది. 4 2 టేబుల్లో పోతుంది. సో 2 2 జా 4, 2 1 జా 2, 5 టేబుల్లో మాత్రమే పోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 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 అన్నింటిలో కామన్గా ఉండేది కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది కానీ ఇంట్లో లేదు కాబట్టి 2 కామన్ ఫ్యాక్టర్ కాదు. 3 అవుతుందా? 3 కూడా ఇందులో ఒకదానిలోనే ఉంది. 2 అవుతుందా? ఇందులో ఉంది కానీ ఇందులో లేదు. 5 అవుతుందా? 5 ఇక్కడ ఒక దగ్గరనే ఉంది, వేరే దాంట్లో లేదు. కాబట్టి కామన్గా ఉన్నది ఏంటిది? 1 మాత్రమే కామన్గా ఉన్నది. కాబట్టి HCF of denominators is equal to how much? 1. Then what is asked? LCM of fractions. LCM of given fractions is equal to LCM of numerators divided by HCF of denominators. LCM of numerators is 12. HCF of denominators is 1. So that's why LCM of the given fractions is equal to how much? 12 by 1. LCM of given fractions is equal to how much? 12 by 1. So this is the what about the second problem. అర్థమైంది కదా? సో కాపీ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఫైండ్ ద HCF ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రాక్షన్స్. ఏంటిది HCF? ఆ ఫాలోయింగ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏంటివి? A by B, B by A. A by B, B by A. A, B are what? Co-primes. A by B, A, B are what? Co-primes. What is asked? HCF is asked. So that's why HCF of fractions is equal to HCF of numerators divided by LCM of denominators. So HCF of numerators is equal to how much? Numerators. HCF of numerators. First find out. HCF of numerators. Numerators are what? A, B. AB are what? Co-primes. So what we know from the properties of the HCF? So the HCF of co-primes are any prime numbers. The HCF of co-primes are any prime numbers is equal to how much? So facts of that is properties of HCF. From properties of HCF, what is the property of HCF? So HCF of co-primes is equal to 1. ఇది ప్రాపర్టీస్లో చెప్పాను. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ HCFలో ఏం చెప్పాను? HCF ఆఫ్ co-primes is equal to 1. So that's why HCF of, therefore HCF of A, B is equal to how much? 1. Then LCM of denominators. LCM of denominators principle ఏంటి? ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? A, B లేదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మళ్ళీ. Or you can write B, A denominators. B, A are what? Co-primes. B, A కూడా co-primes కదా. So B, A co-primes కాబట్టి from properties of LCM. So LCM properties ప్రకారం ఏం తెలుసు? LCM of co-primes is equal to what? LCM of co-primes is equal to
is equal to its product. So its product కాబట్టి ఏమవుతుంది? Now LCM of these denominators. LCM of denominators is equal to, so LCM of denominators. LCM of denominators is equal to how much? Its product. A comma B product BA or AB, whatever it may be. So now HCF of fractions. HCF of what fractions is equal to what? HCF of numerators divided by LCM of denominators. So now HCF of numerators is how much? 1 divided by LCM of denominators is how much? BA or 1 by AB. This is the what? HCF of fractions. HCF of fractions is equal to how much I got? 1 by AB. 1 by AB. అవి కోప్రైమ్స్ కనుక అయితే 1 by AB వస్తుంది. ట్విన్ ప్రైమ్స్ అయినా కూడా 1 by AB వస్తుంది. ట్విన్ ప్రైమ్స్ అయినా 1 by AB వస్తుంది. ఓకేనా? కాపీ చేసుకోండి. సో see next problem. Find the LCM of the following fractions. LCM of the following fractions. LCM అడిగినాడు. LCM of these fractions a by b, comma a plus 1 by b plus 1. ఇట్లా ఏబీలలో ఇచ్చినప్పుడు కండిషన్ కూడా ఇస్తాడు. ఏ కామా బి ఏంటివి అనేది. ఏ కామా బి ఆర్ ఎనీ టూ న్యాచురల్ నంబర్స్. ఎనీ టూ న్యాచురల్ నంబర్స్. A comma B are any two natural numbers. So A comma B are any two natural numbers ante these are the what A comma B are any two natural numbers you can take. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనకు LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. LCM of fractions is equal to what? LCM of numerators divided by HCF of denominators. LCM of numerators divided by HCF of denominators. So now you find what? LCM of numerators. ఏంటివి? A comma a plus 1. ఇప్పుడు a is equal to 2 అనుకున్నాం అనుకోండి, a plus 1 అంటే 3 అవుతుంది. a is equal to 4 అనుకున్నాం అనుకోండి, a plus 1 అంటే 5 అవుతుంది. a is equal to 6 అనుకున్నాం అనుకోండి, a plus 1 అంటే 7 అవుతుంది. అంటే రెండు వరుస నంబర్లు వస్తాయి. రెండు వరుస నంబర్లు ఏమంటారు? కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్ అంటారు. సో ద LCM ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ వరుస నంబర్లు, కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ ప్రోడక్ట్. ఇది ప్రాపర్టీస్లో చెప్పారు. ఇట్స్ ప్రోడక్ట్. రెండు వరుస నంబర్ల యొక్క ఎల్సిఎం దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? దాని ప్రోడక్ట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. మనకు ప్రాపర్టీస్ నుంచి తెలిసింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? a ఇంటూ a ప్లస్ 1 అవుతుంది. a ఇంటూ ఏమవుతుంది? a ప్లస్ 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ కమ్ టు హియర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ HCF ఆఫ్ డినామినేటర్స్. HCF ఆఫ్ డినామినేటర్స్ ఏంటివిరా? b కామా b ప్లస్ 1. b అనేది ఒక న్యాచురల్ నెంబర్. b అనేది ఏంటిది? ఒక న్యాచురల్ నెంబర్. ఎనీ న్యాచురల్ నెంబర్ యూ కెన్ టేక్. 10, 20, 30, 100, 10,000, 20,000. ఇది ఏమవుతుంది? ప్లస్ 1 అంటే ఒకటి ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది 2 అయితే ఇది 3 అవుతుంది. ఇది 4 అయితే 4 ప్లస్ 1 5. ఇది 6 అయితే 6 ప్లస్ 1 7. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏంటివి? కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్. సో కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్ యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఏంటిది? ప్రాపర్టీస్ చెప్పండి నాకు. ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్, రెండు వరుస కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. 1కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై వాట్ ఐ గాట్ హెచ్సిఎఫ్. సో హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ డినామినేటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. HCF of denominators is equal to 1. Then LCM of
LCM of fractions is equal to what? LCM of numerators divided by HCF of denominators. LCM of numerators divided by HCF of denominators. What is the LCM? It is a product A into A plus 1 divided by what is the HCF? 1. So A into A plus 1 by 1. So that's why answer is what? A into A plus 1. This is the what? LCM of given fractions. LCM of given fractions is equal to what? A into A plus 1. A into A plus 1. A into A plus 1. Okay, na? Right. Now let me stop our class here. This is the what? Maths Foundation class 38. Maths Foundation class 38. So this Maths Foundation class 38 toti we completed what? Primary number system. Primary number system complete చేసాం. ఒక చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఫౌండేషన్ కాన్సెప్ట్, దిస్ మ్యాథ్స్ ఫౌండేషన్ కాన్సెప్ట్ నెంబర్ 38 క్లాస్ వర్క్. ఇన్ క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్ వాట్ యూ విల్ రైట్? యూ జస్ట్ కాపీ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ టు యూ. ఈ బోర్డు మీద ఈరోజు ఏవైతే చెప్పినానో అవన్నీ కూడా క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో కాపీ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్. మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థం కావాలి అంటే, ఏం చేయాలి? నేను ఐ విల్ ప్రిపేర్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్, మెమరైజ్ దెమ్ అండ్ టు టెల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ యువర్ టీచర్. Then after that what? Homework. I will give you 10 or 12 problems under this concept. Do them. After this homework, next one exam. Exam number is how much? 38. Exam number is how much? 38. So ఈ 38కి సిలబస్ ఏంటిది? 32 క్లాస్ నుంచి 38 క్లాస్ వరకు ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ క్లాస్లో రివిజన్ చేసుకోండి. క్లాస్ నెంబర్ 32 నుంచి క్లాస్ నెంబర్ 38 వరకు ఉన్నవి అన్నీ ఏం చేయండి? రివిజన్ చేసుకోండి. రివిజన్ చేసుకుంటే యూ ఆర్ వాట్ ఏబుల్ టు రైట్ వాట్? దిస్ 38 ఎగ్జామ్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ వన్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అపాన్ దిస్ వన్. ఈ టోటల్ మనకు ప్రైమరీ నంబర్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ అయింది కదా. ఈ ప్రైమరీ నంబర్ సిస్టమ్ మీద ఒకటి గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఆ గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా మీరు రాయాలి. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, రైట్. బాయ్ బాయ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ఎవరికైతే ఈ మెటీరియల్ కావాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఉంది కదా, ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తే the teachers will send to you all the materials in the form of PDF. Okay, right. Bye.